I'm very happy to have this kirtan, this holy name workshop now with you, where we will practically try to explore what it could mean to chant in this seva bhava. Я очень рад, что мы приступаем к практическим занятиям. Сейчас мы с вами попробуем сделать, что это значит, как это повторять Святое Имя в сева-бхаве. I think by now you all have noticed we have the retreat is based on this book called The Living Name, and this living name has been crystallized from many of my previous retreats. Я думаю, вы уже обратили внимание, что в своем ретрите я опираюсь на книгу, на новую книгу, она называется «Живое имя». Эта книга является плодом моего исследования этой темы на протяжении многих лет и того, что я делал на предыдущих ретритах. Yes. We have given, I've given many holy name retreats the last years, and transcriptions had been made, and then I sat down with the transcriptions and condensed and expanded them. На протяжении многих лет я провожу ретриты, и в какой-то момент мы транскрибировали все их, потом свели в один конспект большой, я какие-то вещи ужал, какие-то вещи расширил. So whatever you hear here on this retreat is nicely explained in the book, and I can only recommend you to take a book home with you and then work with these ideas in your personal japa practice. Все то, о чем мы здесь говорим, в принципе, уже содержится в этой книге, и я очень рекомендую вам приобрести эту книгу, взять ее домой и использовать то, о чем там написано в своей индивидуальной практике джапы. This is something like a holy name school or university. Мы можем сказать, что это учебник для университета Святого Имени. And I'm already working on part 2. Я уже работаю над вторым томом. So, but you first need to master part 1. Но сначала нужно изучить первую часть, вот эту. Good. So, let us chant and then we will have the further instructions. Так, мы продолжим занятие сразу после киртана. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Громче, громче. Yes, да, да. Спасибо. Рама, Рама, Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Все вместе. Hare Krishna, Hare Rama, one more time, please. Все вместе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna. This morning we have discussed how chanting done in the mood of service is really the best way to attract Krishna. Сегодня утром мы говорили о том, что лучший способ, как привлечь внимание Кришны, это воспевать Его святое имя в настроении служения. And we had suggested something very practical in terms of the serving the holy name, that is learning nicely instruments to give nice kirtans, and then having kirtan sanghas or gatherings in your home where you chant together the holy name, and in this way serve the holy name by spreading it. Мы говорили о том, что есть очень конкретные вещи, которые можно делать в служении святому имени. Например, научиться играть на музыкальных инструментах и сопровождать этим киртан. Или собираться дома с друзьями, знакомыми, проводить киртана-санги и так распространять святое имя. In this workshop now we will learn more about the service mood, the service attitude done, or which is the basis of chanting either good japa or good kirtan. И на этом практическом занятии сейчас мы с вами поучимся тому, что же нам нужно делать, чтобы у нас была действительно хорошая джапа, хороший киртан. Once again, I want to say in the outsetting that this service mood is absolutely required so that Krishna is inclined to descend as the Nam Avatar. Еще раз я напомню нам, что необходимо, обязательно у нас должно быть это настроение служения для того, чтобы Кришна захотел сам не зайти на нас, как Нама Аватар. In theory, I could chant for many years, but if I have no service attitude, the holy name will just be the dry, let me say, the dry outer letters, but not Krishna. Теоретически человек может повторять святое имя на протяжении многих лет, но эффекта не будет, поскольку святое имя, там не будет святого имени. То, что он произносит, это будут лишь звуки, лишь слоги. I have a medicine where there are vegetarian capsulas, and inside is magnesium for building up muscles. У меня есть лекарство, такая пилюля, она сделана из вегетарианских компонентов, а внутри у нее находится, не знаю, что такое магнезия, это магний, да? Yeah, magnesia. Now imagine I would imagine I would just take the empty capsula without the ingredient, the magnesium inside. Представьте, если я буду принимать просто пустые капсулы, без лекарства. There would be no effect. Очевидно, что результата не будет. My muscles would not be built up and would pain. Мышцы все равно будут недополучать микроэлементов и поэтому будут болеть. So this is very much the situation of many of us who chant empty holy names. Многие из нас находятся в аналогичной ситуации. Те из нас, кто повторяют пустые имена. We chant only the letters. Когда мы повторяем только слоги. It looks alike. It looks like a real chanting. Такое повторение слогов, звуков алфавита очень похоже на подлинное воспевание. But it is empty, and we feel dry and exhausted afterwards. Но по сути это все пустышка, поэтому в конце концов мы чувствуем опустошение и разочарование. Because we are not spiritually nourished. Причина в том, что мы не подпитываем себя духовно. So that attitude which fills the capsula, so to say, is the service mentality. Вот как раз настроение служения является наполнением тех самых лечебных капсул. Serving the holy name starts really with giving our attention while we chant japa. Служение святому имени начинается с того, что мы уделяем время и внимание джапе. Giving attention is the first
basis of any service. Какое бы служение мы ни делали, начинать необходимо именно с этого, с того, чтобы уделить этому внимание. I have in a few months a few very exalted guests from Russia in my lake ashram. Через пару месяцев ко мне в гости приедут несколько очень хороших друзей, преданных. And I am already planning. This will be an unforgettable time for my Russian guests because I will give them full attention. Мои друзья из России, я уже сейчас веду подготовительные работы все, я уже думаю, что мы будем делать. Я хочу уделить им максимум внимания. There will be first-class beds. Кровати будут идеальными. Food which is exactly the Russian taste. Пища будет прям вот по русским рецептам. Борщ, yes. There will be presents. Подарки будут для них. There will be interesting sightseeing. Устроим также экскурсию. To give attention is the first basic sign of service. Если мы хотим кому-то послужить, то первое, что нужно сделать, это уделить внимание этому человеку. In English you say the word is attention, but when you give it you say I attend to my guests. Даже на английском так и говорят. Внимание, я внимаю своих гостей, если буквально я принимаю, то есть я внимаю их. Yeah. Yes. So this needs to be done first and foremost in chanting the holy name. И вот это как раз то, с чего нужно начинать повторение Святого Имени. Attend to the holy name means to be attentive. То есть нужно принять Святое Имя или внимать Ему, быть внимательным к Нему. Be present-minded. Также нужно быть сосредоточенным и собранным. Imagine my Russian guests come. They're brought by a good friend of mine from the airport, and I'm not at home. Представьте, если мои друзья из России прилетели в аэропорт, мой друг их привез, а меня нет. They come in very good spirits. Они приходят такие в приподнятом настроении. Their Russian luggage is there. Тащат свои русские чемоданы. Wow, we're visiting the Gauravavan at the lake ashram of Шачинандана Свами. И говорят, как здорово, мы приехали в Гаурававан, в этот замечательный ашрам Шачинанданы Свами на берегу озера. Where is he? А он-то где вообще? And I'm not there. А меня нет. I am giving a preaching program in Munich. Я проповедую в Мюнхене. Preaching. А что, проповедь? I would phone my Russian guests. Guess what? Я звоню им. А как думаете, где я? I had a better idea. Все, конечно, классно, но мне пришла лучшая идея. I went preaching in South Germany. Я поехал в Южную Германию. И теперь я здесь проповедую. Are you pleased? Как вам понравилось это? Prabhupada's mission. Это же миссия Прабхупады. We are not wanted here. Да, похоже, нас не ждут. We must go back to Russia. Полетели-ка мы обратно в Россию, матушку. It's very impolite. Неприлично так делать. So you must attend first and foremost. You must be attentive to the holy name. You must be present, not absent. И вот точно так же со Святым Именем. Нужно быть внимательным, нужно внемлить Ему и нужно присутствовать во время повторения. Нельзя куда-то улетать оттуда. So I will, in my first exercise, I will teach you. One moment. Yes. What it means to be attentive, to attend, to serve. И прежде всего первое упражнение будет посвящено тому, что значит быть внимательным в служении. It starts with being aware what the holy name is, and wait a minute. It starts with being aware who you are, what is the holy name,
and what is your relationship. Начинается все с того, что нам нужно отдавать себе отчет в том, кто я, кто Святое Имя и какие отношения нас связывают. Please sit tall. Пожалуйста, сядьте ровно. Open your shoulders by just rolling them back. Раскройте грудную клетку, немножечко сделав движение плечами назад и вниз. Correct your posture. Сядьте как можно ровнее. And fix your gaze on an imaginary point about 1 meter or 80 centimeters in front of you. И сосредоточьте свой взгляд на некой точке, воображаемой точке, которая находится в метре или 80 сантиметрах от вас. Soften your gaze. Смотрите мягко. And take a few deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. A little tip. Whenever you breathe out a little extra so that really the rest air is exhaled. Всякий раз, когда вы выдыхаете чуть-чуть больше, чем можете. Таким образом, вы выведете из легких весь воздух. You can even make a little pause after you have exhaled completely. После этого полного выдоха можно даже сделать маленькую паузу, задержку. And then inhale. И затем вдыхайте. Do this a few times. Повторите несколько раз. Now breathe without manipulating or directing your breath. Breathe naturally. Теперь дышите свободно, не нужно контролировать вдохи и выдохи. Bring your consciousness to your heart space. Обратите все свое внимание, направьте его в область сердца. And think to yourself. И подумайте. Krishna is my only Lord and Master. Кришна – мой единственный господин, Он мой единственный повелитель. I'm His part, I belong to Him. Я Его частица, я принадлежу Ему. He is my only protector and maintainer. Он единственный, кто защищает меня и поддерживает. And He has descended into this world as His holy name to give me shelter. Он пришел в этот мир специально в образе Святого Имени для того, чтобы дать мне прибежище. Please accept me, my Lord. Господь, пожалуйста, прими меня. Let us chant in one voice a few Hare Krishna mantras. I will give you a sign when to stop. И давайте сейчас в унисон повторим несколько раз Махамантру Харе Кришна. В какой-то момент я дам сигнал, когда нужно будет остановиться. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please stay in this space Пожалуйста, не выходите из этого состояния сознания. and take your bead bag in your hand. If you don't have a bead bag, no problem, you can chant Если у without вас bead bag. есть с собой мешочек с четками, возьмите его в руку. Если его нет рядом, ничего страшного, будем повторять без четок. We will now chant in our own speed the holy name. Сейчас мы все будем повторять, каждый в своем ритме. But before this, I would like to offer you a very nice meditation or that will help you to offer your chanting in a mood of service. Но прежде я хочу предложить вам одну медитацию, которая поможет вам делать это воспевание в духе подношения, в духе служения. My dear Lord Krishna. Дорогой Господь Кришна. Actually, I have an idea. Let us calm our mind and devotionally by chanting the name Rama of the second part, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, all together. Давайте мы сначала повторим вот эту вторую часть Махамантры все вместе. I will chant it one time alone. Сначала я один произнесу, And then we will chant it 5 times together. а затем мы 5 раз все вместе произнесем. Dear Lord Krishna, Дорогой Господь Кришна, you are known as Rama, Тебя зовут Рама, the source of all pleasure. источник счастья. I wish to offer my chanting to you Я хочу повторять Твое имя для Тебя, for your pleasure. для Твоего удовольствия. Please accept me as your servant. Пожалуйста, прими меня своим слугой.
We will chant one more time when you hear this signal, Ram, by trying to open our heart to the mood. I will offer this chanting for your pleasure. Когда прозвенит сигнал, мы еще раз все вместе повторим это имя Рам с такими мыслями, что я предлагаю это повторение для твоего удовольствия. And after chanting Ram in a service mood, we will chant one round on our own speed. И после того, как мы все вместе повторим Рам в этом специфическом настроении служения, после этого мы повторим один круг, каждый в своем режиме. Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama. Please continue. Продолжайте повторять. Try to be very attentive to your chanting. Старайтесь быть очень внимательными во время повторения. Krishna is your guest now. Кришна у вас в гостях. Be very attentive to him. Будьте очень внимательными к его нуждам. Don't be absent. Вы должны быть здесь, с ним. Be fully present. Никуда не уходите. Try your best. Старайтесь изо всех сил. I think we should chant one more round. Давайте еще один круг повторим. But please remain attentive. Но не теряйте внимательности. Thank you very much. Большое спасибо. Now we will do a little exercise that will make us a little bit more sensitive to addressing Krishna. Следующее упражнение поможет нам развить чувствительность в том, как мы обращаемся к Кришне. Once Giriraj Maharaj asked Srila Prabhupada, Prabhupada, how should we address Krishna when we chant? Однажды Гирирадж Свами спросил у Шрила Прабхупады: Прабхупада, как нам обращаться к Кришне во время воспевания? And Srila Prabhupada said it's simple. It's just like you address me, you speak to me. Прабхупада сказал, это очень просто. Так же, как ты, когда разговариваешь со мной, ты обращаешься ко мне. And then I respond. А я отвечаю тебе. In a lecture, Prabhupada spoke longer about this principle. Затем в лекции Шрила Прабхупада еще рассказал об этом же. He said there is no meaning to the word religion if you don't speak to God. Он сказал, что религия не имеет смысла, если вы не обращаетесь, не разговариваете с Богом. And what will he do? God? Yes. И что же сделает Бог? He will answer. Он ответит вам. But he does not speak to a nonsense. Но всяким бездарям он ничего не говорит. Yes, Prabhupada is very clear always. So, in this, in our last chanting exercise, which we will do with kirtan, we will be able to serve Krishna. I will read a meditation which Prabhupada said, which he gave for those who want to serve Krishna through their kirtan. It's very beautiful. И прежде чем приступить к следующему упражнению, то есть повторению, мы будем петь киртан медитативный. Сначала я прочитаю высказывание Шрилы Прабхупады, где он говорит о том, как, в каком настроении нужно это делать. And during this exercise, we will also address Krishna
in kirtan and offer him seva. И сейчас вот во время этого упражнения мы будем во время киртана обращаться к Кришне и предлагать ему свое служение. This is an area of our philosophy which is called Manasi Seva. Эта сфера, описанная в нашей философии, называется Манаси Сева. It's a very advanced realm of Krishna consciousness, but Prabhupada gave us the guidelines how to do that. Это очень возвышенная практика и очень непростая, но Шрила Прабхупада дал нам инструкции о том, как ее проводить. Now, before doing this, I request you to turn to your partner. Но прежде чем мы это сделаем, пожалуйста, повернитесь к соседу. Just your neighbor. К соседу. Men, go please with men, and ladies with ladies. Мужчины к мужчине и женщины к женщине. And decide who amongst you will be partner A and who will be partner B. И сейчас вам нужно обсудить только один момент, только один вопрос. Кто из вас первый, а кто второй? First of all, have you all found a partner? А у всех ли есть с кем проводить упражнения? Поднимите руку, у кого нет напарника. Who is partner A? Кто из вас первый? Поднимите руку. And who is partner B? А кто второй? Good. Замечательно. So B goes first. Первым начинает второй. The exercise goes, you have to tell your partner something which you feel will encourage him for chanting. Упражнение такое. Сейчас вам нужно сказать напарнику вещи, которые, как вы считаете, воодушевят его на повторение Святого Имени. Now this exercise can be very useful. Это упражнение может оказаться очень полезным. But it can also turn into an embarrassing situation. Но также вы можете и в лужу упасть. It depends really on how serious you are. Все зависит от вашей серьезности. I will speak with Brajarenu, and I will have to see what I think will help him at this stage of his chanting. Я вот буду разговаривать с Враджарену, и я должен буду сказать ему вещи, которые вдохновят его вот на том этапе повторения Святого Имени, на котором он находится. Before this exercise, I did extensive research on Brajarenu. Прежде чем приступать к этому упражнению, я навел справки относительно Враджарену. I know that he's in the Harinam ashram in Lithuania. Я знаю, Latvia, what is it? Lithuania, yes. Lithuania. Я знаю, что он живет в ашраме в Литве. And I know a few things which Bhaktivigyan Goswami Maharaj told me in confidence. Я знаю еще несколько вещей, которые мне по секрету рассказал Бхактивигьян Махарадж. No, if I continue to talk like this, he will feel uncomfortable. So, Already. but what I wanted to explain is, I will talk very realistically what I feel could encourage him. Но смысл в том, что то, что я буду ему говорить, это должно быть очень конкретно для него, это должно его воодушевить. And he will talk very realistically what he feels could encourage me. А он в ответ должен будет сказать мне что-то, что воодушевит меня. It's important that this is taken very serious. Очень важно отнестись к этому с предельной серьезностью. I think you recognize the potential of joke in this exercise. Я думаю, что вы ищете какой-то подвох, какую-то шутку здесь. But we don't want to go to the shoot. We want to go to remain serious. Но нет, сейчас нам не до шуток. Это очень серьезное упражнение. So, partner B talks to partner A. Итак, начинаете со второго, который говорит первому. Then they change. Потом поменяйтесь. After about 2.5 Примерно minutes, по 2,5 минуты на каждого. we have about 5 minutes for this. Всего 5 минут на упражнение. Start now. So, Hare Krishna. Was it useful? Полезно было?
So please take your seats. Пожалуйста, сядьте правильно. Please calm down. Немножечко успокойтесь. Srila Prabhupada gave us a meditation how to serve Krishna in our mind. Шрила Прабхупада сам дал нам медитацию, которая поможет нам служить Кришне в уме. He had visited Genève, is called, in the French part of Switzerland. Однажды, когда он был в Женеве, это в Швейцарии, в франкоговорящей Швейцарии, There is a beautiful lake there. Там на берегу прекрасного озера, And many ancient buildings. Среди старинных зданий. I remember we bought such a castle there, just near to the lake. It was a beautiful location. Я помню, мы однажды тоже приобрели там целый замок. Он находился прямо на берегу озера. Прекрасное место. And then in 1974, Prabhupada came and visited, and he explained a new something like something which he has not talked before. How to in detail serve Krishna in the mind. И там, в 1974 году, Шрила Прабхупада приехал в это место, и там он однажды сказал, поделился с нами чем-то, о чем прежде он никогда так подробно не рассказывал, о том, во всех деталях он рассказал о том, как нужно поклоняться Кришне в уме. He introduced his meditation by saying, chanting the Hare Krishna mantra means keeping Krishna always within your heart. Прежде он сказал, воспевание мантры Харе Кришна означает непрестанно удерживать Кришну в своем сердце. It's, in other words, not a mindless chanting or absent-minded chanting. No, Krishna, whose name we chant, is there in the heart. Это означает, что мы не повторяем как-то рассеянно или невнимательно, но мы посвящаем это повторение, мы понимаем, что Кришна находится в сердце. And then he guided us how to receive him by offering him a nice sitting place. И затем он сказал, что нам делать с Кришной в этом сердце, как предложить ему место для сидения. And by helping him to freshen up by offering him holy water. Как помочь ему освежиться, предложить ему свежую воду. And offering him nice cloth. Предложить ему одежды. Maybe you have seen when you are greeted in India by cultured people, they will put most probably a chadar around you. They offer you cloth. Наверняка, если вы когда-нибудь были в гостях у таких культурных людей в Индии, то они предлагали вам как гостю чадар. Это одежда. I have a whole pile of chadars which were offered to me. У меня дома целая стопка этих чадаров, которые мне вот так предложили. So you offer some cloth. Поэтому Кришне тоже нужно предложить одежды. I would like you to listen now in Russian language about this meditation, just to get an idea, and then we will actually meditate like this while we chant. Сейчас, пожалуйста, послушайте эти слова Шрилы Прабхупады, переведенные на русский язык, и затем мы будем петь, повторять Святое Имя и думать об этом. It's a beautiful meditation, and you can find the text in the Living Name book, in this Seva chapter. Эта медитация прекрасна, и она приведена здесь, в книге «Живое имя». Вы можете ее найти в главе Сева на 143 странице. Трон для Кришны не нужно создавать на слишком уж большом возвышении. Можете представлять так. В своем сердце я поместил усыпанный алмазами трон, и на нем восседает Кришна. Кришна принимает этот трон, и потому он становится реальностью. Даже если вы продумываете в уме так, у меня есть трон с алмазами, очень дорогой, Кришна уже идет, я посажу его на этот трон, то это не фантазия,
Это факт. Вы продолжаете думать. Кришна сел на трон. Омой ему стопы водой Ганги или Ямуны. Теперь сменю его платье, предложив роскошные, великолепные одежды. Теперь украшу Кришну, а теперь дам ему что-нибудь поесть. Вы можете просто думать об этом. Это медитация. Очень хорошая вещь. Где бы вы ни были, можете сесть и начать думать, что Кришна восседает в вашем сердце, а вы принимаете его вот таким образом. Это не самовнушение, это факт. И это так просто. Let us try now. Давайте же так и сделаем. Sit properly. Сядьте ровно, Open your chest. раскройте грудь, Tuck in your chin a little bit so that you are really straight. слегка потяните на себя, втяните подбородок, чтобы выпрямить шею. And place your open palms on your knees. А руки положите ладонями вверх на колени. Please focus now on deep breathing. Теперь наблюдайте за своими вдохами и выдохами. We have heard in the Bhagavatam that this pranayama, deep breathing, you can begin like this, will calm and center the mind. Мы знаем из Шримад Бхагаватам, что если правильно упражняться в дыхании, то это помогает успокоить и сосредоточить наш ум. In this exercise, I will request you to do something which properly you have done only very rarely. Во время этого упражнения я попрошу вас сделать нечто, что вы, скорее всего, очень редко когда-либо делали. Please be open for a new experience. Откройтесь к новому опыту. If you always do the same things, you will most probably obtain the same results. Если вы все время делаете одно и то же, то и результаты будут все время теми же. Deep breathing. Глубокие вдохи и выдохи. You can very easily deepen your breath by lengthening your exhale. Для того, чтобы дыхание стало глубже, нужно сделать выдох дольше. Now, listen to this wonderful prayer where one turns to Radha and Krishna. Теперь послушайте, пожалуйста, эту удивительную молитву, обращенную к Радхе и Кришне. О Шри Шри Рада Кришна, пожалуйста, вызволите меня из океана рождений и смертей. Пожалуйста, избавьте меня от тревог за детей, друзей, дом. Пожалуйста, рассейте страхи предавшегося вам слуги. О Шри Шри Рада Кришна, я предлагаю вашим стопам и самого себя, и все, что есть у меня в этой жизни, и в следующей. Я пристанище оскорблений. Я забросил все свои духовные обязанности. Нет мне спасения. О, мои повелители, Шри Шри Рада Кришна, пожалуйста, будьте вы мне прибежищем. О, господин Радхи, я твой. О, возлюбленная Господа Кришны, я твой. Я предлагаю вам свои мысли, слова и поступки. Вы — цель моей жизни. О, Шри Шри Рада Кришна, вы — два великих океана милости. Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Я принимаю у вас прибежище и предаюсь вам. Пожалуйста, займите меня, грешника и оскорбителя, служением вам. Now bring your attention to your heart space.
Теперь обратите свой мысленный взор в область сердца. Imagine a soothing light emanating there. Представьте, что в нем светит мягкий свет. And now see a lotus appearing in the light of your heart. Теперь увидьте в свете этого сияния появляющийся лотос. How does this lotus in the heart look like? Как же выглядит этот лотос в вашем сердце? Next, see the Lord appear on the lotus of your heart. Теперь посмотрите на Господа, который появляется на лотосе вашего сердца. See Him sitting there on a throne made of diamonds. Он восседает на этом лотосе, на троне, сделанном из драгоценных камней, из алмазов. Look first at His lotus feet. Сначала посмотрите на его лотосные стопы. It is said that His nails have the shining of moons. Говорят, что ногти на его ногах сияют подобно луне. Then go up to His thighs. Затем поднимите взор к его бедрам, His navel, к его животу, His strong arms, к крепким рукам Кришны, His beautiful chest к его прекрасной груди, with a golden line on it, которую пересекает золотистая нить, His shoulders, его плечи, His neck, which had 3 lines like the lines of a conch shell, шея, отмеченная 3 линиями, подобными линиям на раковине. and finally see His face. А теперь взгляните на его лицо. His lotus lips move into a smile. Его лотосоподобные уста улыбаются. Remain like this and meditate for some time on the Lord's pleasant smile. Какое-то время продолжайте созерцать прекрасную, обворожительную улыбку Господа. With His smile, He expresses happiness, Эта улыбка выражает счастье and at the same time acceptance and the granting of mercy. а также указывает на то, что Он принимает вас и дарует вам свою милость. Request the Lord now in your mind that you may offer some service to Him. Теперь попросите Господа в своем сознании, чтобы Он позволил вам совершить какое-то служение Ему. Take a golden pitcher with Yamuna or Ganga water and then wash the lotus feet of the Lord with the nails which shine like moons. Возьмите золотой сосуд, кувшин с водой из Ганги или Ямуны и омойте лотосные стопы Господа, те самые стопы, ногти на которых сияют подобно луна. He moves his feet a little. Он слегка шевелит своими стопами, See the red sole. и вы видите красноватую подошву его стоп. It honored the symbols like a fish, На ней вы можете разглядеть символы, похожие на рыбу,
conch shell, раковину, lotus flower, цветок лотоса, chakra. чакра. And again, look at the effulgence emanating from Krishna's moon-like nails. Еще раз обратите внимание на то сияние, которое исходит с луноподобных ногтей на ногах Господа. Then think of a devotional activity Теперь подумайте о преданном служении or any item which you would like to offer to the Lord in meditation. или о любом предмете, который вы хотели бы предложить Господу в этой медитации. Tell the Lord, Скажите Господу: my dear Lord, дорогой Господь, I wish to offer this item or activity for your pleasure. я хочу сделать это или предложить тебе вот это ради твоего счастья. Kindly accept it. Пожалуйста, прими это. As you offer your services, chant the Lord's holy names. И сейчас, теперь, во время того, как вы будете совершать это служение, повторяйте Святое Имя Господа. During this kirtan, you have a few options. Во время киртана вы можете делать несколько вещей. The first is to offer as your service a very attentive chanting. Первое — это предложить в качестве служения очень внимательное повторение имени. Or you could offer a prayerful chanting. Либо же вы можете предложить Господу воспевание Его имени, исполненное молитвы. Krishna considers vandanam or praying one of the 9 forms of devotional service. Кришна принимает ванданам или молитву как одну из форм преданного служения. You could pray for something you wish to offer Him. Можно молиться о чем-то, что вы хотели бы предложить Ему. And those of you who are
already tempted to experience offering Krishna something in their meditation can also do this. Если же вы уже хотите предложить что-то Кришне в медитации, то это самое время это сделать. 3 options. Итак, у вас 3 варианта. Offering your attention, Предложить Кришне свое внимание, offering a prayer, вознести Ему молитву, or offering service. либо предложить конкретное служение. Please start now. Начинайте. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hai Bol Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Nrsimhadev, 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 Two of my members are having the distraction machine on. Кто-то тут, Only in Russia. кто-то тут умудряется прям It's all right. It's all во right. время перевода отвлекаться на конспектирование. Ruski. But the heart is very good. Ну, ничего, сердце So нормально. there is no limit to the seva. Итак, сева ничем не ограничена. It starts very simple. Чтобы приступить к ней, это очень просто. Some of our older members will say, don't listen to Шачинандана Swami. Некоторые старожилы скажут вам: да не слушайте вы Шачинандану с вами. When you chant, just listen to your chanting. Когда вы повторяете, просто слушайте звук, скажут They are они. correct. Они правы. However, Но there's unlimited space to advance from this point. однако с этого уровня, с уровня слушания, есть еще далеко, куда можно развиваться. Fire can be a spark, Да, огонь может быть в виде искры, but it can also be a bit higher flame. но он также может и порождать большие языки. It can be a conflagration that devours a whole garbage pile. И в конце концов, и более того, он может даже стать всепоглощающим пламенем, который поглотит целую кучу мусора. Here, Prabhupada said, he said various things at different times. Шрила Прабхупада в разных обстоятельствах давал разные наставления на эту тему. He said, just when you chant, where's the question of your mind? You chant and you hear. That's all. В одной лекции он говорит: повторять, а что здесь сложного? Причем здесь ум? Просто слушай, просто повторяй и слушай. At another time, he said, chanting means to keep Krishna in the heart, and he gave a practical instruction of the diamond throne meditation. Но в другом месте мы прочитали, Прабхупада говорит, что повторять означает поклоняться Кришне в своем сердце, и он дал подробную технику этой медитации, рассказав нам о драгоценном троне. We serve the mission of Prabhupada best when we take
all his instructions into account. Если мы будем рассматривать все наставления Шрилы Прабхупады, то тогда мы лучше сможем служить его миссии. And I want to encourage you, if you wish to advance in your chanting, to consider going deeper in your understanding of chanting as a service. Если вы хотите углублять свое воспевание Святого Имени, улучшать его, то углубляйте свое понимание того, как делать это в настроении служения. And you will see miracles. И вы увидите, произойдут чудеса. You will feel very nourished. Вы будете чувствовать себя наполненными. But go responsibly, not the path of imagination. Но делайте это ответственно, то есть не воображайте ничего. We want real things in Нам spiritual нужны life. духовной жизни, нам нужны подлинные достижения. I want to thank you very much for participating in the session. Большое вам спасибо за то, что участвовали. I want to make one point. Let me see. What is today? Is it Friday? Tomorrow is the chanting day, no? So today there is some special program. Значит, сегодня у нас будет очень особая программа. The next will be, as always, Gorahari as guided japa and Adi Ras Kirtan. То есть после обеда сначала у нас будет джапа вместе с Гора Хари и Прабху, а затем киртан с Адирасой Прабху. Then at 7 o'clock we will meet here for the last bit of our Krishna returns to Vrindavan Katha. В 7 часов мы встречаемся здесь и дослушаем последнюю часть катхи о том, как Кришна возвращается во Вриндаван. And then around 8 o'clock, we don't know, we will go all together on a kirtan procession. А в 8 часов все вместе мы пойдем с киртаном. There is an there's an airplane at that time. Да, к этому времени сюда прилетит самолет. And we will enter the airplane and fly to Vrindavan. И мы все с вами зайдем на борт этого самолета и полетим во Вриндаван. What that is we will move in kirtan procession into the room where the japa inspirations with Gorahari takes place. We call it the cinema room. Буквально что это значит? Мы все в процессе киртана пойдем в тот зал, где Гора Хари проводит джапу с настройками, и мы называем этот зал кинотеатром. And there will be it will start around 8 o'clock and be for half an hour a program where we see very amazing visual images of Vrindavan, really amazing. И вот мы все вместе пойдем туда, это будет в 8 часов, и там на полчаса мы посмотрим видео, посмотрим какие-то картинки, потрясающие, очень красивые картины, изображающие Вриндаван. I'm mentioning this having two scenarios in mind. И, I'm mentioning this because I have two scenarios in mind. Я говорю об этом, потому что, в принципе, у меня есть два варианта развития событий. One is devotees need to have shoes here so that they can go there. Первый момент, я думаю, наверное, если преданные здесь обуются, то мы пойдем туда. And the other is maybe you will not be able to participate all the time here. Then make sure you are at 8 o'clock in the airplane. I mean, in the room. То есть, если либо вы приходите сюда, потом обуваетесь, и мы идем все туда, либо если у вас по какой-то причине не получается прийти сюда к 7, то сразу тогда подходите туда, на аэропорт. В смысле, в кинозал. Kinozal, yes. So I will see you at 7 o'clock here. Увидимся здесь. Я с вами увижу здесь в 7 часов. Not there. Не там. That comes later. Это будет потом. Сначала здесь. So Gorahari will now give a summary. Послушайте, пожалуйста, Гора Хари. And I'm sorry we are a little late, but no problem. Free time. Чуть-чуть мы задержались, но ничего, у нас время-то в нашем распоряжении. Thank you, Maharaj. I forgot to say one very important point this morning in the summary. How could I miss that? Maharaj was speaking of two secrets, and the second one, sorry.
Сегодня утром я действительно забыл сказать одну No важную... multitasking. No multitasking. Сегодня утром я забыл сказать одну важную вещь, потому что я упомянул об этом, что Махарадж сказал нам о 2 секретах. А вот первый я сказал, а второй не сказал. And the second of the secrets he was mentioning about serving the holy name by giving the holy name to other devotees and serving the Vaishnavas, which is quite of an important point to keep with us. И второй момент был в том, что нам нужно служить, распространять Святое Имя и также служить Вайшнавам. Это тоже очень нам поможет. In this workshop, Maharaj explained that the chanting without service attitude is like a capsula without medicine. А сейчас Махарадж рассказал нам, что если мы повторяем Святое Имя, но не делаем это в духе служения, то это все равно, что принимать пустые капсулы от лекарств. It will not bring much result. Результат не будет очень эффективным. And then he explained that the first way of serving the holy name is by giving attention. Затем он рассказал нам, что служение Святому Имени начинается с того, что мы относимся к нему внимательно. Maharaj shortly touched on addressing the Lord, serving Him with prayers. Махарадж затронул такие темы, как попытки обращаться к Господу, служение Ему с молитвой. And then he opened very, very wide opportunity into the Manasi Seva. И затем он раскрыл перед нами безграничные возможности Манаси Севы. And the ending words were, consider going deeper in your chanting as your main service. И затем Махарадж рекомендовал нам смотреть на процесс углубления нашего воспевания как наше основное служение. It looks there are no further announcement. Похоже, объявлений больше никаких нет. Okay. Есть.